everyone, welcome back to my channel. Hope you are all doing well. আজকে আমি তোমাদের জন্য একটা ইজি এন্ড বিউটিফুল একটা হেয়ারস্টাইল নিয়ে এসেছি যেটা তোমাদের কাছে আশা করছি ভালো লাগবে। সো চলো আর দেরি না করে শুরু করা যাক। প্রথমেই আমি আমার চুলটাকে মিডল পার্টিং করে নিচ্ছি, তারপর ছোট ছোট করে কিছু সেকশন নিব এন্ড সেগুলো আমি টুইস্ট করতে থাকবো আর ববি পিন দিয়ে সুন্দর করে সেগুলো সিকিউর করে দিব। আমি আমার হেয়ারে এখানে এক একটা সাইডেই 3টা করে টুইস্ট করছি। তোমরা চাইলে এখানে 2টা করে অথবা 4টা করে টুইস্ট করতে পারো, এটা পুরোপুরি অপশনাল। সো আমার ফ্রন্ট হেয়ারস্টাইল করা শেষ। এখন আমি আমার পিছনের চুলগুলো নিয়ে একটা হাত খোপা করব। হাত খোপা আমরা সবাই চিনি, তাই না? সো আমি একটা হাত খোপা করছি অ্যান্ড সেটাতে আমি বেশ কিছু ববি পিন দিয়ে সেই চুলগুলো সিকিউর করে নিব যাতে কোনো দিক দিয়ে কোনো চুল বের না হয়ে যায়। খোপাটা দেখতে এখন একদমই পারফেক্ট মনে হচ্ছে না, আই নো, বাট ট্রাস্ট মি, একটু পরে আমি ববি পিন দিয়ে যখন সব দিকে আটকিয়ে দিব তখন দেখতে খুবই সুন্দর লাগবে। সো দেখো কিভাবে কি করতে হয়। My hairstyle is done. তোমাদের কাছে ভিডিওটি কেমন লাগলো আমাকে অবশ্যই জানিও। এন্ড সামনে আরো কয়েকটি ভিডিও আসবে নতুন নতুন, তোমরা আমার চ্যানেলটি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে রেখো এন্ড চাইলে আমার ফেসবুক পেজ ফলো করতে পারো, আমি সবকিছু লিংক ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিব। তো আজকের জন্য এখানেই বিদায় নিচ্ছি, বাই বাই।